Yupo nami namuamini, ananilinda, na hata nianguke vipi ninajua nitanyanyuka, maana Mungu ninayemtegemea ni ngome imara. Sio kwa njaa ama chakula, sio kwa magonjwa au ufukara, sio hata kwa kudharauliwa. Hakuna cha kunitenganisha na Mungu, hata kama mimi nibaki mpweke. Naamini tumaini langu ni wewe, nikianguka uniinue wewe. Mungu hakuna wa kunitenga nawe, sio kwa njaa ama chakula, sio kwa magonjwa au ufukara, sio hata kwa kudharauliwa. Hakuna cha kunitenganisha na Mungu, hata kama mimi nibaki mpweke. Naamini tumaini langu ni wewe, nikianguka uniinue wewe. Mungu hakuna wa kunitenga na wewe. Kitu kipya kilizinduliwa takriban siku 3 zilizopita, Ngome Yangu by United Catholic Choral. Naona pale mtaalamu wetu wa lishe vile vile anacheza pale, anaimba. Ukumbuke kwamba yeye si tu mtaalamu wa lishe bali ni Catholic solo artist, yani anainjilisha kwa njia ya kuimba. Mpenzi msikilizaji, upo tayari kwenye makala haya ya afya? Kumbuka kwamba tupo katika kipindi kitakatifu cha Kwaresma, siku 40 za toba, siku 40 za sala, za kutafakari na kujinyima. Ni wakati ambao kanisa linatualika tuweze tujitazame upya na kujiuliza, je, ninaishi maisha yanayompatia Mwenyezi Mungu heshima? Unajua, mara nyingi tunapofikiria Kwaresma tunaangalia tu masuala ya kiroho, kuachana na starehe, kupunguza chakula, kufanya matendo ya huruma. Lakini ni vyema tujue kwamba mwili wetu pia ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunastahili kuitunza, kuilinda. Ndiyo maana siku ya leo tumemwalika mtaalamu wetu wa lishe Okere atusaidie kuelewa mengi zaidi kuhusiana na uzito kupita kiasi ni nini, na kwa nini labda tumekuwa tukishuhudia uongezeko, na jinsi ambavyo tunaweza kuidhibiti kwa njia iliyo salama. Penzi msikilizaji, karibu tuweze kujifunza kwa pamoja. Na kama Kwaresma inatualika tubadilike, basi leo tujiulize, ni mabadiliko gani ambayo naweza kuanza siku ya leo kwa ajili ya afya yangu? Wewe ambaye pengine umejaribu kupunguza uzito, ukakumbana na changamoto, tuelezee hizo changamoto vile vile. Moja kwa moja ningependa tuungane naye Okere kwenye upande mwingine wa studio. Imekuwa ni muda tangu tupatane, manake wiki iliyopita ulikuwa naye ndugu yangu mtoto wa kifalme hapa kwenye makala haya, na siku ya leo Mungu akatujalia ikiwa ni Jumanne ya kwanza mwezi wa 3. Penzi msikilizaji, karibu kwenye makala haya. Mwanzo kabisa nimkaribishe Bibi Okere, vile vile nimpongeze kwa kuweza kufika mwezi wa 3. Congratulations Betty. Asante na congratulations too. Happy to have you here on air once again. Asante. And feel most welcome. Asante. Mwezi wako umeanzaje? Umeanza vizuri, siwezi nika complain. Kidogo imekuja na baridi. Which is not very common in March. Lakini natumai kwamba ni mambo ya Mungu hayo. Sisi si wa kuuliza maswali, bali ni kumshukuru na kuweza kusema kwamba labda nchi yetu imebarikiwa na mvua ambayo sasa inamaanisha tutakuwa na chakula, kwa sababu tunazungumzia chakula na tunazungumzia Lent. So akitupa chakula inamaanisha kwamba tutaitumia kwa hali na jinsi inavyostahili. Yes. Shukrani sana na karibu tena. Na msimu huu wa Kwaresma unaonaje? Hizi siku ambazo tayari tumeingia kwenye wiki ya pili. Na tumeingia kwa vishindo tena sana. Tumeingia kwa kutilia mkazo ile what we give what we call fasting, prayer and almsgiving.
just to ensure that we are together in this season, na kwamba ni wakati wa kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu, kujirudia kwanza mwenyewe, kumrudia Mwenyezi Mungu, kuweza kutambua kwamba sisi wote ni wakosefu, kuweza kuomba msamaha na pia kujishughulisha katika maombi na kuwasaidia wale wenzetu ambao wasiojiweza. Na maybe ndio hali basi hata kwa kuwafunza pia ni kuwasaidia wasiojiweza. Mtu amejaribu kwa uwezo wake mwenyewe akashindwa. Kwa hivyo tunajaribu kuwahimiza kwamba Biblia inasema my people perish because they lack knowledge. So here at Radio Maria what we try to do is to ensure that you have the knowledge and you have the right knowledge at the right time, so that you can be able to make the right decision ili uweze ukaishi njia inayompendeza Mungu kwa kuwa na afya njema. Ndio Mungu anatujalia afya, lakini pia ni jukumu letu kuhakikisha kwamba afya tuliyojaliwa tunailinda na tunajaribu kuepuka magonjwa yote, especially those ones that are not communicable. Yes, we call non-communicable diseases. Yes. Nakubaliana na wewe, ni vyema tuweze kuitunza, manake ni zawadi. Unapopewa zawadi unapaswa kuitunza. Kabisa. Karibu sana Betty, labda turudi tu nyuma kidogo. Mahali mlianzia wiki iliyopita. No, ulimiss. Karibu hata tukutoe studio tuseme wewe tutakuhitaji baada ya wiki 3 tukimaliza. Nilikuwa nafuatilia chini ya maji. Asante sana. So tukirudi nyuma, wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia mambo ya uzito kupita kiasi, ama ile tunaita overweight and obesity. Na jambo ambalo tulikuwa tunajiuliza ni kwamba kwa nini tushughulikie overweight and obesity? Na by the way, kama haujui, kesho tarehe 4 mwezi wa Machi ni siku ya kuadhimisha World Obesity Day. Najua huko najua. So kesho tunaadhimisha World Obesity Day. Kutakuwa na hafla nyingi, lakini hafla moja itakuwepo pale Pride in Paradise in Westlands, Pride in Boutique in Westlands. Itakuwa stakeholders meeting to just talk about what is obesity, where are we as a country, is this a problem that we all can associate with, and if it is a problem, yes, then what is the way forward. Kitakuwa kimeandaliwa na wataalamu wa afya, lakini watakao waleta watu pamoja ni kikundi kinaitwa Kenya Society for Obesity and Metabolic Health. Kwa hivyo kutakuwa na watu wengi including watu wa media, ili tuweze kuwahamasisha watu tujue where are we as a country in terms of overweight and obesity, what are the gaps, what are we doing about it, and going forward what can we do so that hii changamoto ambayo tunaweza kuiona isije katupata. Sasa nirudi pale wiki iliyopita. Kwa nini tunadhania kwamba overweight and obesity ni jambo la kuzungumziwa? Kwa sababu it is a risk factor, au ni njia mojawapo ambapo tukiwa tumejipata katika hali ya overweight and obesity ama kuwa na uzito kupita kiasi, tutakuwa tunakaribisha magonjwa mengi ambayo tunayaita non-communicable diseases. Magonjwa kama kisukari, pressure au shinikizo la damu, aina kadhaa za cancers, kutakuwa na magonjwa ya depression, magonjwa ya gastrointestinal disturbances ama GI disturbances kama maybe irritable bowel syndrome na mengine mengi. Hivi overweight and obesity au kukuwa na uzito kupita kiasi inasababisha magonjwa ambayo yanaweza unaweza kuyakinga. Okay? Hiyo inapofanyika unapata kwamba sasa kama ni households ama pale nyumbani tutakuwa tunatumia pesa zaidi na kwa sababu kujaribu kutibu magonjwa ambayo tutakuwa tumepata, and that also goes ahead to affect the health system financing and the economy of a country, and it becomes very expensive to actually take care of this condition. Yet we all know overweight and obesity is preventable, and if it is preventable, it is one step to help us prevent the occurrence and the increase in non-communicable diseases. Jambo la pili ambalo liliweza kutusababisha tuzungumzie jambo hili ni kwamba hata ingawa tunajua kwamba sasa World Health Organization na mashirika ambayo yanashughulikia mambo ya afya na uzito yameweza ku classify obesity as a disease, wengi bado
tuna ile mvuto wa moyo kuweza kudhania kwamba maybe overweight is not anything to be worried about. And that is what we want to send across. That's the message we want to send across. Tuwache kuangalia overweight and obesity kama jambo lisilo na maana sana, jambo ambalo hatupaswi kujishughulisha nayo. Kwa sababu tukiendelea hivyo, then we are heading on to the wrong direction where we'll have an increase in non-communicable diseases. So it is a disease and we have to treat it like that. Na la mwisho ni kwamba wakati tunafanya hivi pia ni kuweza kuwahimiza wale ambao wako katika health financing, wale ambao wanatia wanaweza kugharamia mambo ya afya, waweze kuangalia overweight and obesity as a disease that they need to finance its treatment. Kwa sababu gani? Mfano ukiangalia pale katika insurances zetu nyingi, watasema kwamba ukiwa uko na obesity na ukaenda kumwona mtaalamu wa afya ama ukaenda kumwona clinician, they will not pay for it. Ama ukipewa madawa ambayo yatakusaidia labda kupunguza ule uzito ama kudili na shida kadhaa ambazo wao wanadhania kwamba si ugonjwa, then they will not pay for it. So what happens in essence? Most of our health financing companies and insurances will actually wait for when now you have developed a non-communicable disease like diabetes to be able to pay for it. Yet wangetoa pesa pale kuchangia ama kugharamia matibabu yako wakati uko na overweight or obesity, then you would have prevented a disease. Yeah. Na labda tukajiuliza obesity ni nini? When we have excess body fat, okay, and we are able to ascertain this by different measures which we talked about last week. We talked about BMI, we talked about waist hip ratio, we talked about looking at waist circumference, we also talked about body composition analysis. When we look at all those things and we find that you have excessive body fat stored in your body, then we will classify you as either being overweight or obese. But what we have to realize, ama jambo ambalo lazima tujikumbushe ni kwamba obesity sio jambo la it's not just one thing. We say that obesity is a chronic disease. It has the ability to relapse and it is multifactorial. Iko na factors nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha hali hii. Pia it is a neurobehavioral disease. Kwamba pale katika akili, the chemicals that help you to think the way you're supposed to think and influence your behavior are also affected when you have overweight or obesity. So when that happens, then we will realize that we will have an increase in body fat, and that now will promote our body to want to keep the adipose tissue, okay? It wants to keep excess fat, and therefore we will not function correctly as we should have, because the excessive fat now will change our metabolism and will change all the biological, the biochemical aspects of how our body functions, and even psychosocially, because watu wengi sana wameweza kuja na kusema kwamba mimi nilipopatikana na overweight ama nilipopatikana na obesity, then I was not able to relate to very many people, and that caused me a lot of problems. Wengine pia wanasema kwamba it leads to a lot of stigma, and especially how we refer to the condition. So we say overweight or obese, but we don't say fat. We don't call a person fat. Okay? Hiyo itakuwa inasababisha kwamba ajisikie ni kwamba yeye si mtu wa ametoshea. Utafikiria kwamba ni kuna kitu ambacho kinamfanya, or it leads to a lot of stigma. So you want to use words that can encourage the person to take action to lose the weight, but not necessarily discourage them from wanting to lose that weight. Yeah. Watu wengi walikuwa naulizia katika kipindi iliyopita kwamba na sasa kama kwetu watu ni wako na uzito, kila mtu kwetu anatoshana hivyo, mimi nitafanya aje? Na tukauliza swali,
which one is the truth? Is it the fact that obesity runs in the family, or the fact that nobody runs in that family? Okay, na hilo swali tulikuwa tumesema kwamba tutalichambua zaidi katika hiki kipindi. Does obesity run in the family or nobody runs in that family? Na hii example tunatumia kwa sababu tukiwaangalia Kenya tumebarikiwa na athletes ambao wanajishughulisha na marathons na mbio. Ukiwaangalia wale athletes, except for those who do short sprints, the 100 and 200 meters, all the other athletes who are engaged in running and marathons actually do not have weight. Even when you go to their families and you find them, their family members have weight, they themselves may not have the weight. Okay, so then it tells you, if you are in a family that runs, it is one way of trying to fight obesity or trying to fight the unhealthy weight that we carry. Okay, na kwa hivyo ni muhimu kwamba tuelewe, hatupaswi kupigana na BMI. Wengi wanapigana na BMI, wanasema lakini BMI imetoka kwa wazungu, sisi ni wa Afrika. Yes, if the BMI may not work for you, then we will actually use now the body composition analysis, and we can also use the waist circumference and the waist to hip ratio, amongst other methods, to try and determine if you're carrying excess fat. Yeah. Naam, shukrani sana Betty kwa hayo. Unajua kwamba siku hizi tunaishi maisha ya haraka sana. Sema kwamba kukula ni kwa haraka, vyakula ambavyo tunavikula vile vile ni vya haraka sana. Hatupati muda mwingi wa kupumzika, yani tunalala kwa kuchelewa. Na tunajipata kwamba tumeketi ofisini kwa muda mrefu. Labda kulingana na uzoefu wako, nini ambacho labda kinasababisha watu wengi kuongezeka uzito siku hizi? Kulingana na labda mtazamo huo wa maisha, jinsi ambavyo nimeweza kuelezea hapo. Nini ambacho kinachangia sana? Tayari umetaja mambo matatu. Sijui kama ulikuwa na leakage, lakini ulisema last week ulikuwa unasikiza chini ya maji. So tulisema kwamba obesity is multifactorial. And yes, it is true that we are actually seeing an increase in the prevalence of obesity amongst our population. Just even where you are, kwa kila watu 10 ambao wanakupita, jaribu kuhesabu ukaangalia ni wangapi kati yao ambao wako na wanakaa ni kama wako na uzito kupita kiasi. It will be more than 6 out of every 10. So what is increasing this prevalence? One, you have talked about less sleep. Wakati ambapo haupati muda wa kutosha wa kulala, mwili wako nao hautaweza kupumzika. Kama mwili hautapumzika, then kutakuwa na zile kemikali ndani ya mwili wako ambayo yataweza kufanya mwili iwe under stress. It will encourage inflammation and will also encourage your body to now start developing what we call insulin resistance. Okay? Then kuna a little bit of what you try to mention, kwamba labda kwenye familia ndo watu wanakaa hivyo. There's a role that genetics play. So there are people who have got a higher affinity to gain weight more than the rest. So you may eat the same amount of calories, but one person is fashioned to store it more than the other. So that is also genetic. However, having said that, I want to refute the fact that somebody will say, it is because everybody in my family looks like that. Because sometimes everybody in your family looks like that, and so you become comfortable. Unakuwa tu sasa hauoni jambo lolote la kukushtua. Kwa hivyo, you get comfortable and want to be like that. Another thing that causes us to gain weight, and this is not exhaustive, this is just some of the things that can cause us to have overweight and obesity. Reduced physical activity. Na tunasema kwamba utapata mtu anaenda first floor, anafinya lift, na kuna mtu anaenda 8th floor. Na si mgonjwa, hana wheelchair. Najua mtu ameguzwa hata na kuangalia anashangaa. Anaenda first floor, anapanda lift. If we know we have a very busy lifestyle, then we should look for means and ways to be able to get that exercise. You can actually get yourself a smartwatch and decide every 1 hour you will put an alarm on your phone and you will stand and walk. So that if you
take care of that, and you are able to increase your exercise and physical activity. Kile ningependa kuambia watu, we can have all the excuses we want to have about why we are not losing weight, but the truth is, when it catches up with you, you will be sick, and there will be a problem. So reduced physical activity is one of the ways in which we actually end up with excess weight. Some of our cultural beliefs and maybe religious beliefs also encourage the gaining of weight. There are places ama some cultures ambazo ukienda wanakuambia sasa umeoleka, you have just been married, it is not good for a married woman to look a certain way, you look like a child, can you eat more so that you add some more weight? Okay, that's a cultural belief that is actually very bad, because it does what? It makes us increase weight. Or they look at you and they say, but you have a good job now, you're driving, why aren't you increasing weight? And in some African cultures, actually, the presence of a pot belly has been associated with doing well in life or being wealthy, which is wrong. But when we look at disease, there's also some hormones that can actually encourage weight gain, especially the diseases of the endocrine system. Like sometimes the thyroid disorders can lead to an increase in weight. There are also some medications that if you're taking can cause you to have excess weight. Some of them are antidepressants, or also some hormonal medications that we take can make us gain the weight. But there is something that most of us are not talking about as much. Jambo gani hilo? Food marketing practices. Ushawahi kuenda sehemu zingine za hii nchi, Nairobi tu, just here in Nairobi, ukaangalia the billboards that are put up. Buy 2 for the price of 1, buy 2 and get 1 free, buy this and we will add you a soda, we will add you an ice cream. And it is made so luxurious kwamba katika wiki mzima, Monday kuna promotion ya buy 2 get 1 for pizza, Tuesday there is one for burgers, Wednesday there is one for juices, Thursday there is one for ice cream. So this is targeted marketing that is affecting our choice and decisions around food and what we are supposed to be eating. So when we look at all these things together, they lead to what? Excess weight, gain and storage. Sometimes also, and maybe now we are trying to study it more, what we call epigenetics. Tunajaribu kuangalia, je, kuna mahali ambapo kwa sababu ya vile tunaishi kiafya and the chemicals that maybe are in our foods zimeweza kuchangia mbadiliko katika ile genetic formation or genetic makeup ya watu to make them now be more susceptible to adding the weight. Is there something that has happened to our DNA sequencing that has changed in their environment that is making probably more people have an affinity to gaining more weight? But that is a discussion that is ongoing. Those are studies that are ongoing. However, what we know, what I've talked about before, how is your gut, how is your culture and religious practices, how is the environment you are in, what are the food marketing practices that are in the area where you are, all those things, how much sleep are you getting, what medications are you on, what hormonal changes are you experiencing. So when we look at all those, we are able to see why we are actually getting the excess weight. Yes. Unajua mara nyingi tulikuwa tunafikiria kwamba labda yule ambaye anapata nafasi ya kulala kwa muda mrefu pengine ndiye anaweza kupata ongezeko la uzito. Yes and no. Kulala muda mchache sana na kulala muda mwingi sana is also a problem. So the recommended amount of time that somebody should spend while sleeping is between 6 to 8 hours. Anything less than 6 hours is actually too little, and anything above 8 hours now becomes excess. Because by the time you get somebody is sleeping more than 9-10 hours, then we have to query what else is happening to them. Maybe it is even somebody who has adrenal insufficiency, and so they are getting fatigued. All right. So you have to check and see what else is happening to them. Or it is somebody who is actually in depression. Or maybe it is the medications that they've taken. So sometimes usiangalie just the excess sleep kwamba huyu analala sana, they're just lazy. No,
Just check what else is happening to them. Na Betty, kuna ile swala la stress. Kuna wale ambao wanasema kwamba mimi nikishikwa na stress najipata kwamba uzito wangu umeongezeka. Na kuna wale ambao wakiwa na stress ndio uzito wao unapunguka yani. So what we call stress. Iko wapi? Challenge iko wapi? Okay, so this is what happens mtu akiwa na stress. Utapata kwamba kuna mtu ambaye kama amekuwa na stress atafanya nini? Hata kula. Okay. There are people who, when they are stressed, they will not eat. Food actually makes them nauseated. So if that happens, then you actually end up not eating the amount of calories that your body requires to stay okay and to not lose the weight. So your body ends up trying to eat itself, for lack of a better word. And when that happens, then you lose weight. But there are also people who, when they are stressed, they do what we call comfort eating. Kuna wale ambao sasa hiyo chakula inawafanya wasikie ni kama they are calmed down. And if you're doing comfort eating most of the times, I don't think people who comfort eat go and eat vegetables and they actually end up eating high calorie food. So you have an affinity to want the sugary things, the high fat foods, and that now makes it difficult for you to lose the weight. So you realize that around that time you end up with excess weight. Of course, not forgetting the role of the hormones that now are in our bodies during the stress that can cause us to like certain amounts of food. I've talked so many times about the hormone, just as one of them, the hormone cortisol, which is insulin resistant. And if it is insulin resistant and we are eating, already we've created a barrier in which the glucose that has been broken down, is being absorbed from the foods we've eaten, cannot be utilized to give us energy, but instead is actually being stored. And some people will ask, lakini, we are very busy throughout the day, we are not able to have enough exercises. We say, let your food be thy medicine. And 2, we also say that if you're too busy to be healthy, then the money you're making, you'll use it to try and stay healthy. Because then you'll not be well and you'll need to use that money there. So hata kama uko na siku ambayo imejaa kabisa, make it a routine. 10 minutes here, 10 minutes there. By the end of the day, at least achieve your minimum requirement for exercise, 150 minutes in a week. If you translate that, hiyo ni kama 30 minutes to every day. And I am sure those 30 minutes, most of us will be on our phones, or we will be on TikTok or on WhatsApp or on Facebook. You can just say, I will stand up every 10 minutes and walk down the stairs. Kama wewe ninakupa changamoto, uko kwenye second floor. Kila nini kitoka sali moja likiisha, when you're taking your 5 to 10 minutes break, go down and up the stairs so many times and count that. It counts for anything. Yes. Naam. Na shukrani sana. Kabla ya kwenda kwenye mapumziko mafupi, kuna wale wanasema kwamba nikiangalia kiwango cha chakula ambacho nakula ama kulisha mwili wangu ni kidogo, lakini najipata tu kwamba naongezeka. Hili linawezekana kweli? Kidogo kulingana na nani? Chakula chako ni kidogo compared to who? Unajua kuna wale wanasema hivi, najaribu tu ku-maintain. Labda amejaribu kupunguza kiwango cha chakula ambacho alikuwa anatumia, lakini baadaye anajipata kwamba mwili ama uzito wake umeongezeka. Tuseme ukweli. Unapunguza chakula kwa siku 2 ama unakosa kula chakula kwa siku 3, and then you expect that the weight you have accumulated for years to go in those 3 days. I don't think we are being fair to those bodies. Si tunaambiana ukweli leo. Haya, jambo la pili ni ndio maana tuko na wataalamu. Unaona, kama utakuja kwangu, me as a nutritionist, and you want to manage your weight, it is not just looking at you and deciding, I think, or you look overweight. There is a whole battery of tests that we'll do on you, both biochemical tests and what we call the anthropometric test, and even the body composition analysis, and then tell you of the weight that you're carrying, what is healthy and what is not healthy. Because sometimes
ukienda pale kwenye gym ama bouncer pale kwenye club, ukamwona akiwa ameunga, what Kenyans call ameunga, will you say they are overweight? Will you say they are obese? Because if they were to stand on a machine and you take their BMI, by standards, they will appear overweight. But this is somebody who, if you are to do a waist-hip ratio, they will not have abdominal fat accumulated. So central obesity is not something that they will have. Also, if you check this person, and on the body composition analysis, you will also find that maybe, or most of the times, they actually carry more muscle and lean mass than they carry the fat mass. So you cannot classify that person as obese. Also, when you look at maybe the biochemical assessment, this person may end up not even having high cholesterol. So wakati unamtembelea mtaalamu wa lishe, or people who've studied obesity medicine, because they are right now, they are able to tell you what is it that we are dealing with. Is yours a condition that has been brought about by the hormones, and what can we do to control the hormones so that your weight is controlled? Or yours is excess caloric intake, which we need to reduce. Or maybe sometimes people just have eating disorders. Kuna mtu amesema kwamba yeye anakula chakula kidogo na anapata kwamba weight may increase, and that's why we asked what is excess, what is chakula kidogo. Some people also look at certain groups and say, I think this person is thin, so they look healthy. Remember, we have what we call thin fat. Waweza ukakuwa na mwili mdogo, lakini tukipima your visceral fat, your body fat percentage, if we check your cholesterol, we'd find them so high, and we'd probably find you very thin but with a pot belly. Sijui kama umewahi kuwa na watu kama hao. Yes, so there are people who are thin fat, but there are also people who do what we call binge eating. Remember what we said about stress. They when they are stressed, they now lose control of how to control their feeding, and in that process they can end up with so much calories that the body decides to keep. Sometimes also we have people who have sleep-related eating disorders. So maybe during the day they don't feel like eating, at night now they want to eat. Or they want to eat at a certain period of time, and that period of time when they are eating, they now eat excess. And so many other things. So kuwahimiza tu ni kwamba we just have to, one, prevent obesity, but two, also try and treat it for those who already have it. Because if you have overweight and obesity, there are lots of non-communicable diseases that you can actually suffer from. Yes. Shukrani sana Betty, ningependa tuende kwenye mapumziko mafupi, kisha tukirejea hasa utusaidie kuangazia suluhisho liko wapi kwa yule ambaye labda siku ya leo ataamua kuanza safari ya kupunguza uzito. Aanzie wapi? Na vile vile tuweze kuelewa makosa ambayo huwa tunafanya wakati ambapo tunataka kupunguza uzito wetu. Na mpenzi msikilizaji, mambo ni kama haya hapa Radio Maria Kenya, Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Saa 3 zimekatika dakika 3. Studioni siko peke yangu, tunaye mtaalamu wetu wa lishe Betty Okere. Je, uko na swali lolote kuhusiana na mada ambayo tunaangazia siku ya leo, kupunguza uzito ama weight management kwa lugha ya Kiingereza? Kutokana na yale ambayo ameweza kugusia, ni lipi ambalo labda ungependa kuchangia? Labda kuna swali, labda ungependa kutushirikisha hali yako. Pengine umejaribu kupunguza uzito kwa namna fulani. Ulikumbana na changamoto gani, mpenzi msikilizaji? 23405. Mtaalamu wetu yuko hapa kujibu maswali yako yote. Unaweza piga simu hewani kwa 0110002009. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook page Radio Maria Kenya Nairobi. Vile vile tupo live kwenye TikTok @thesingingdoctor, na vile vile TikTok yetu ya Radio Maria Kenya Nairobi. Watu wa TikTok, karibuni sana. Twende kwenye mapumziko mafupi. Unasikiliza Radio Maria Kenya Nairobi,
107.3 FM, 107.0 Kericho. Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Jua la asubuhi ni mwanzo wa siku mpya. Nuru imetawala na tufanye kazi. Likizama jioni, siku imekwisha. Hata tunapolala linatawala giza. Hivi ni nani aliyefanya haya? Mambo haya yanashangaza kabisa. Eti mchana na usiku havikutani. Huyo ni Mungu aliyefanya yote. Tibisha majira ya mwaka. Juu ya uso wa nchi tunapanda na kuvuna. Yanashangaza sana, mambo haya yanashangaza. Hivi ni nani aliyefanya haya? Mambo haya yanashangaza kabisa. Eti mchana na usiku havikutani. Huyo ni Mungu aliyefanya yote. Tazama alivyoumbwa mwanadamu, inashangaza. Tena kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Inashangaza sana, mambo haya yanashangaza. Hivi ni nani aliyefanya haya? Mambo haya yanashangaza kabisa. Eti mchana na usiku havikutani. Huyo ni Mungu aliyefanya yote. Unasikiliza Radio Maria Kenya, Nairobi 107.3 FM, 107.0 Kericho. Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Haya basi, karibu tena mpenzi msikilizaji, dakika 8 baada ya saa 3 kamili, leo ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026, hapa Radio Maria Kenya Nairobi, kwenye makala haya ya lishe bora, tukiongozwa naye Bibeti Okere, mtaalamu wetu ambaye anatusaidia tuweze kuelewa jinsi ambavyo tunaweza kumanage our weight. Labda kidogo tu niweze kuwatambua wafuatao ambao wanasema kwamba wanafuatilia. Labda Beti utaniruhusu tu niweze kusoma, maybe baadaye utaweza kuyajibu. No problem. Kunasema kwamba good morning, many people talk about insulin resistance and excess body fat. What does insulin resistance really mean and how are the two connected? 4620 mwisho. Thank you so much. I totally agree with Dr. Okere. My husband was introduced to her by Dr. Nancy. He was diabetic and his weight was huge. Currently he's on strict diet with 0 drugs. He stopped taking the like of Lucofage she used. Okay, to call me a tease when we visited with my husband. Proud to report to Daktari that Patrick is now weighing 75 kgs hapo bila dawa. I am proud, very proud, and well done, well done. Asante sana, huyo ni Triza amekusalimia sana.
Asante. Okay, kwa hiyo sema kwamba nipo darasani. Betty, thank you so much for what I'm learning from you. My question is this: is it the same thing talking about obesity and cholesterol? Na hapa kwa kutopumzika vilivyo nimetajwa so nimejua I must take care to avoid a stressed body. Thank you once more, because I rarely sleep for 6 hours. Sometimes I spend the day working but in different activities. Vile vile kuna kitu tumesema kinaitwa the tunnel theory. Ni kama vile the drivers are being alert when they come across a tunnel. Kuna reactions they must have. You slow down, you put on the lights of the vehicle. Immediately they come out, they will obviously go back to their normal speed and put off the lights. Sasa hii itakuwa kama routine. Thank you so much, Sister Rosemary kutoka Spain. Okay. Nasema kwamba kwangu mimi huwa I normally dance a lot. I don't know whether that can help in managing my weight or controlling it. Labda Betty, kabla ya kuweza kuguzia haya, kuna lile jambo mahali ambapo tuliachia. Kuna yule ambaye anafuatilia kipindi hivi sasa. Pengine atafanya uamuzi ya kuhakikisha kwamba anapunguza weight ama uzito wake. Aanzie wapi? Kwanza ni kuweza na nadhani hilo ni swali ambao watu wengi wanauliza. For you to be able to deal with a disease condition or to be able to deal with anything else that disturbs you in life, first you must acknowledge that problem exists. Okay. Ni kama tu when we are talking about alcoholism. You cannot tell somebody kwamba I think you are an alcoholic, you need to go to a rehab. First they have to acceptance that I have a problem. Kukubali kwamba kuna shida. Niko na excess weight na ninapaswa kufanya kitu kuhusu hali hiyo. That is the first win. Okay. Kisha fanya tu hivyo. Jambo la pili ni kujiuliza, sasa hivi nimejua niko na excess weight. What are some of the things that I think I am doing that actually promote the storage of the excess fat which is causing me weight? Is it the cultural beliefs? And I'm not saying you throw away a cultural beliefs. Unaweza kazitupa alafu ukafukuzwa kwenu. But sorry. But you can teach the people around you. You can teach them how to behave correctly just around the culture. So that na nashukuru Triza ametupa example na akasema kwamba mume wake alikuwa akiugua kisukari kwa miaka mingi sana, uzito kupita kiasi and all that, lakini katika kufuatilia yale ambayo yanahusiana na chakula na mazoezi ameweza lose hiyo weight na akaacha kutumia madawa ya kutibu ugonjwa wa kisukari. Na hakuacha peke yake, I can let you in on this, kwamba ni kwenda hospitalini kufanywa zile vipimo na kuona kwamba mwili wake sasa umerudi sawa na hata dawa zikatolewa. And I think it's more than 4 years actually that is staying without medication. So inawezekana. So kwanza ujue ni nini, what are my behavioral practices that I do that are putting me towards the path to gain weight. Jambo la tatu ni kuweza kujua wakati ninajaribu ku lose weight. Kuna wale wamesema kwamba wao wanaanza wanashindwa, wanajaribu siku 2-3 wanashindwa. Kuweza kujua already nina hii shida ya kuanza na kutomaliza. Who can I recruit as my support system, as your accountability partner to help you walk this journey of weight loss? And then once you have known that, can you now go to a professional and get the right advice and the right obesity or overweight treatment? Tutoke pahali ambapo tunafikiria kwamba tunaweza kujifanyia, because you take so much time doing the wrong thing and then unakuwa frustrated and you go back to your cycle. Just the same way unaumwa na kichwa unaenda hospitalini kutafuta dawa. Can you see my weight is getting out of hand and try and take care of it? Jambo lingine ambalo labda kina mama watani piga hapa watasema ni but you know now me I'm a woman, I'll get into menopause and then I'll have a problem. Yes, as long as you're born a woman, you know menopause will come. So please, as we talk about reproductive health, can we not leave out menopause? Let us talk about it so that we are prepared for it and we are not having knee-jerk reactions. If you're prepared for it, then you will not say, mimi ni kijana, I'm just a youth. I'll eat the way I want. After all, mimi si mzee.
The day you will close your eyes and open, you will be above 40. Tutakuwa tunakuita mzee. You will be nearing your menopause. And if you did not plan when you were younger, then it will be difficult to try and change some of these behaviors when you're older. But it is not too late. You can always start. Someone asked, what is insulin resistance and how does it promote weight gain? So remember, insulin resistance is because your body is being forced to produce, your pancreas is being forced to produce excess insulin because of the way you're eating or the excess stress that you have. So if you have high cortisol, which behaves just like sugar but is not sugar, your body thinks there is sugar that is expected. So your pancreas is on an overdrive to produce excess insulin. So you end up in a state that is called hyperinsulinemia. So when you have that excess insulin, the system, the mechanism by which your body works encourages storage of fat as a hormone. The fat storage hormone. And then when that happens, then your body now starts accumulating what? Accumulating fat, especially in the visceral areas. So you'll find somebody who is thin, but they have high visceral fat and they have insulin resistance. And they'll end up having type 2 diabetes, however much they look thin and they do not look like they actually qualify to be a type 2, a person with type 2 diabetes. But also this accumulation of fat now and the increased insulin will inhibit your body trying to break, or it will stop your body from trying to break down the fat that is stored to be used as energy. So kumbuka kwamba it is encouraging fat storage, but it is also stopping the body from using this fat as energy, because the body is thinking, I have so much insulin, so I need so much food. I don't want to break down what I am storing because I require more. So you just keep eating, and then the accumulation of fat, and it is a vicious cycle. Yeah. So there is promotion of fat accumulation and storage, and there is also the inability of your body to use the fat as energy, so you are not even removing it from your body. And remember, just 5% body weight loss goes a long way to help you prevent some of these diseases that are caused by overweight and obesity. Na vile tumesema, if you're going to start somewhere, kuna msikilizaji mmoja amesema kwamba yeye ameona kwamba hapumziki. You're not resting. Trust me, you need to rest. Hawezi endesha gari bila kuipeleka service. The engine will knock. What about a human being? Your engine will also knock, and it may knock in a way that you may not resuscitate it. Okay? So learn to rest, because let me tell you, whether or not you refuse to rest, what needs to crash will crash. What needs to be done will be done. So you better just take the time and rest. 2, love yourself so much that you do not allow a disease to take control of you. So if you can afford it, at least once per year, go for your annual checkup. Kwa huko nje watu wanasema kwamba what you don't know does not kill you. But in health, what you don't know will kill you. Because by the time you know about it, it will be too late. And then start small. Usiseme kwamba leo Betty ametuzungumzia kuhusu weight management. So ninataka kwenda kutupa kila kitu, ninunue gym clothes, I want to be running a marathon. No, start small. Start where you are. Remember, kuna wale wanasema mimi nafanya kazi za pale nyumbani, kwa hivyo I do not need exercise. There is what we call non-exercise activity thermogenesis. Mwili wako ushazoea kwamba ukiamka utasugua nyumba, utatembea kutoka kwa mlango wako mpaka kwa gari na kurudi. It does not consider that exercise because it recalibrates itself and knows that is normal, and it has to cater for that excess energy. So maybe it caters for it by you eating. But if you decide, I am doing my exercise, nafanya kazi za pale nyumbani, labda nabeba mizigo, ninaosha nyumba na mambo kama hayo, alafu kajiambia na nitaongezea mazoezi, nitakuwa ninatembea nusu saa, badala ya kukaa kwa traffic. Wale wanateta mambo ya traffic na huko kwa matatu, badala ya kukaa kwa traffic, shuka na sport shoes, tembea, fika kazini. You don't have to walk as if you're defeating anybody. But it accumulates, it accounts for something. And then when the weekend comes, you can now say, let me add. Because to be able to maintain the weight that you are at, you need at least 150 minutes of low to moderate exercise activities
in a week. But if you need to lose your weight, those minutes have to be more than 300 in a week. Yes, of moderate to high intensity exercise. So 150 to maintain. Yes, and If you about want to 300 reduce, minutes above to 300. try and reduce. But remember, the food must also be there, taken care of, and the sleep must be there. So wale ambao tunapenda soda, wale ambao tunapenda keki, wanasemanga mimi ni sweet tooth. Jiite kamkutano. Na wakati huu wa Lent, if there's anything you're giving up, please don't give up meat, give up that sugar and that ice cream and that burger. Right. I think that will be better fasting than trying to give up meat which you eat once a week. Yes. Na kwa hiyo ambaye alikuwa anasema yeye mara nyingi anatumia wakati wake kwa for dancing. Oh yeah. So it depends. If that dancing ni Friday, Saturday, Sunday umeenda dunda, it might not count for exercise because you know what you do after that dunda. And if also that dancing is just umesikia kawimbo kazuri, umeamka umerukaruka dakika mbili ukarudi ukakaa chini, your body may consider that as a neat exercise, so an exercise activity, thermogenesis, and it might not contribute to that. But if you say that I do Zumba or I do my extensive dance 3 times a week and I take 30 to 45 minutes doing it, then that can be considered an exercise activity. Right. Yes. But always walk with a specialist so that you know what is right for you. Usikue uko na kilo 120 unachukua kamba unaanza kuruka, ukimaliza now your joints are paining, you start having osteoarthritis, na ulikuja tu kupoteza weight. So always know what works for you. Okay. Yes. Shukran sana Betty. Tunazo dakika kama 8 hivi mpenzi msikilizaji. Labda una swali kwa Betty, tutumia hivi sasa. Vile nambari ya simu iko wazi 0110002009 0110002009. Na je, labda uko na changamoto gani ambayo unakumbana nayo hasa katika safari yako ya kupunguza uzito? Tuelezee hapa, tumekuletea mtaalam. Mpigie simu, uzungumze na yeye moja kwa moja. Mwandikie ujumbe mfupi kwa 23405, mtandao wa WhatsApp 0796485132. Betty, hapa kuna ujumbe kutoka kwa msikilizaji wetu Elizabeth kutoka upande wa Umoja. God is good all the time. Which type of diabetes comes with distress? Labda naweza nikayasoma tu kwa pamoja. Asante sana Elizabeth. Jambo. Good morning Subanis and Betty. This program builds and blesses me. Mubarikiwe. Asante. Nyota ama Esther Mala, learning a lot from Betty. I took my weight height 2 weeks ago and found out my BMI was 27.2 and was told it should be 18.5 to 25. I already have a wristwatch to monitor my daily steps and I do around a 3 kilometers walk daily. That's a 10 to 20 minutes walk. My average steps per day is between 8,000 to around 14 to 15,000 steps. And I also dance. What else can I do to have normal BMI? I've already done 5,297 steps since morning and I do dance in the house. Any other further steps that I can take in order to have a normal BMI? Asante. Kwa hilo swali la mwisho, congratulations for what you have already started. That is very good. You must start somewhere, and yes, between 8,000 to 10,000 steps has actually been studied to have an effect on weight loss. So yes, your BMI should be between 18.5 to 24.9, and anything above that is considered overweight, but above 29.9 you consider that obese. I am sure you are also told about watching your food, and now you've put in your exercise and you're trying to sleep. Those are all good. But consistency more than intensity is important. So continue. After 1 month, go and review, see where you are, and then with your healthcare professional, your dietitian, try and adjust to accommodate the new changes. And it will be well with you. Can diabetes cause which type of diabetes distress?
although there is a bit of association with some distress that is in the body that may contribute to somebody having diabetes, whether it is type 1 or type 2, but mostly type 2, stress in itself has not been considered to be a factor that directly causes diabetes. So we cannot say if you have stress, then you will have diabetes. It may contribute to other things that may make you be diabetic, like promoting pro-inflammation, and so that may put the body in a state in which it can become or have a hyperglycemia. But stress directly is not a factor that can cause diabetes. No. It's just because of the changes that will happen in your body that can promote that, but not that if you have stress you'll actually have diabetes. So maybe you have stress and then the hormones are misbehaving, and then the hormones misbehaving can lead to you having diabetes, or you have you have distress, and then we have an increase in your stress hormones, and then that also now contributes to insulin resistance, which leads to diabetes. But kukuwa na stress haikupatii kisukari. No. Yes. Tunayo anasema kwamba Mjeri Nyuma, the CEO of Liberian Group of Health and Sanitation. Okay, thank you so much for the program, na kufuata from Fishtown City. Kutoka Liberia, West Africa. Nice. Asante. Kumbe tunapepea kwingi. Okay, Christ the King Kangemi, tuko na nani? Gracie Sally, thank you so much. Anapongeza kipindi. Labda ni watambue wafuatao. Stella. Labda upande wa TikTok. Hebu tuangalie wanasema nini pale. Tusije tukawafungia nje. Tunaye pale Lida Henry Mahoro, thank you so much. Katekista Alfred Ahaza Kavihiza vile vile anapongeza kipindi. Julie Smith, Kate Tracy, Omoisi N. Cobard pamoja na David Mwangi nasema kwamba wanafuatilia na wanapongeza mafundisho ya siku ya leo. Labda Betty, kuna watu ambao pengine wanaumia kimya. Labda niseme kwamba wanahisi kama kuna aibu labda ama wanahukumiwa kwa uzito wao. Labda ungewaambia nini iwapo kuna msikilizaji kama huyu asubuhi ya leo? Okay. And yes, najua kwamba watu kama hao wako, and that is why actually the whole purpose of World Obesity Day is surrounded around recognizing obesity as a disease, and also to reduce the stigma that comes with the condition. So for that person, don't worry. The people in this space actually care about you and are taking care of that. If you wish to keep your information anonymous, again, don't just say, my friend lost weight, I need to go and see, and they keep talking about you and keep saying the way you're not losing weight and all that. And for those of us who may not have excess weight, please do not body shame. Do not body shame. Just pass the information the way it's supposed to be passed. And if you're not the professional to pass that information, please don't pass it. And so if you experience stigma, it is expected, it happens, and it happens to a lot of people. Again, we said obesity is multifactorial. So even as much as you're going to work with your dietitian or nutritionist to manage your weight, your exercise therapist, we also encourage people to see therapists, so counselors, psychologists, that can help you walk this journey to retain that self-esteem and to regain the confidence that can help you to fight this war. Yeah. Pale katika kliniki yetu, we also run obesity clinics, and that is every Saturday from 8 o'clock to about 1 p.m. It is on booking basis, so you have to book so that tujue unakuja wakati gani. Na katika ile obesity clinic, it is multidisciplinary, so there is a psychologist, there is a dietitian, there is a physician, and an exercise therapist, just to help understand what your problem is and be able to take you through it. And in the same space, we also deal with child obesity, because how we handle children is different from how we handle adults. Hata kama wote wana suffer from the same condition. Yes.
Shukrani sana. Labda kauli wako wa mwisho, ujumbe wako, ama una ujumbe gani ambao ungependa kutuachia ama kuachia msikilizaji wetu katika kipindi hiki cha Kwaresma kuhusiana na afya na vile vile masuala haya ya uzito? Asante. Katika kumalizia tu ningependa kuambia wasikilizaji wetu kwamba let us now put the seriousness that we need on obesity and overweight so that we are able to avert a lot of conditions that may occur as a result of overweight and obesity. So kama si kuanza sasa, basi itakuwa ni tuanze sasa hivi. Start where you are, start with what you have, and let us all fight obesity. Kwanza theme ya this year is we have 8 billion reasons to fight obesity. So please, in the 8 billion reasons to fight obesity, let one of your reasons be in that and start where you are. Na kwa wale wangependa kututembelea na kuweza kujua mengi zaidi, tunapatikana pale Kenya Medical Association Center on the 7th floor, suite number 710. Nambari ya simu ni 07111 40 777, 07111 40 777, 0711 40777. So tuko hapo KMA on the 7th floor. Naam. Yes. Kabla ya kuondoka kuna maswali mawili. Ndipo sasa tumalizane na hili jambo, manake najua kwamba wiki ijayo tutaweza kuangazia jambo ama kitu kipya. Yes. Kasema kwamba niko na shida, napenda sana kula bidhaa za ngano, na ya pili napenda zoezi like walking. Lakini naweza anza baada ya muda nahisi kana kwamba nimelemewa. Apart from walking, is there any other thing that can help me keep fit? Okay. All right. Thank you so much. Washington. Nafu kuna huyu anasema kwamba obesity and cholesterol, can they be termed as the same? Thank you. Oh, so asante kwa maswali hayo. Obesity and cholesterol are totally different things. When we are talking about obesity, the classifications are very, very different. I think we didn't go into the classifications of obesity, and maybe you don't have the time and it's intensive. I will remember to talk about that next week. But cholesterol refers to fat droplets in your blood. So that's why I said we can have thin fat people. You can have high cholesterol and not really be fat or be big. And then for people who have obesity, we are talking about accumulation of fat, but most of the times you will be able to see this fat. So it will either be abdominal fat accumulation, so central obesity, or you'll have general body obesity where you have accumulation of the subcutaneous fat. So ukimwangalia mtu unaona kwamba kuna unene. But somebody can have high cholesterol and you don't get to see it. No. Yes. Alafu kuna yule ameuliza yeye anatembea sasa ni zoezi gani anaanza, anachoka, zoezi gani anaweza akafanya. That is why you need to go in for an assessment. I would be wrong to tell you go and jump and I have not assessed you. I would be wrong to tell you go and run a marathon and I have not assessed you. And if you get discouraged after starting a certain activity, remember what we said. Try and get yourself an accountability partner, or try and get yourself a personal fitness trainer so that you are accountable. They can hold you accountable and know when you are you're not going for those exercises. And lastly, in terms of amesema nakula ngano, really chakula hakina ubaya. What you do with that food is what is the problem. We are not saying you cannot eat chapati. No. But if you're going to eat 5 chapatis and then you sit kama sisi hapa kwenye redio tumekaa, tukitoka hapa tunaenda kuwaona wagonjwa, tumekaa, you know, and then you're eating 5 chapatis, really. Yeah, so again, just work with your professionals. Let's know what you're doing currently. Let's assess you and let's work towards you forming goals and working towards them. And then you will achieve them with consistency and commitment to want to do the right thing. But you are on the right path by even just acknowledging that there's a problem and you've started working on it. Naam. Yes. Shukrani sana Betty Okere kwa hayo, ubarikiwe zaidi. Asante na ubarikiwe pia. Na kwa huduma ambayo unaitoa. Asante. Naam, shukrani sana. Imekuwa ni makala ya afya, sala ya lishe bora hapa, tukiongozwa naye mtaalamu wetu Betty Okere. Tumeangazia hili jambo la kupunguza uzito ama weight management,
Natumai kwamba kuna jambo ambalo umejifunza siku ya leo. Amua, anza sasa mpenzi msikilizaji. Kumbuka kwamba Kwaresma ni safari ya mabadiliko. Si ya ghafla, ni hatua kwa hatua.